Dicen QL peor rechazo, no es cuando te dicen que no, sino cuando actúan como si no existieras. No hay grados, no hay portazos, solo silencio. Un saludo que no se devuelve, una llamada que nunca liga, una silbacha que nadie nota. Es rechazo no deja marcas visibles, pero se queda adentro, como polvo fino que se acumula con los ecos. Hey, personas que caminan entre multitudes sintiendo solas, que trabajan duro sin que nadie lo note, que cumplen sin aplausos, y regresan a casa con el cansancio en los hombros, y preguntas en el corazón. No hicieron nada grave, no fallaron de forma escandalosa, simplemente dejaron de ser vistos. Y con el tiempo, es oído empieza a doler más que cualquier insulto. Esta historia comienza allí, en es lugar silencioso donde viven muchos. El protagonista no tiene nombre famoso en hay logros que contar. Es alguien común, de menos gastadas y mirada cansada, que aprendió a hacerse peculiar para no molestar. Sig adelante porque no sabe hacer otra cosa, aunque por dentro se pregunta si todavía importa. Cuidate hasta el final porque lo que vas a escoger puede cambiar la forma en que entiendes tu propia historia, y quizá también la manera en que Dios ha estado mirando la tuya. Más adelante entenderás por qué nada fue casual. Trabajaba con las manos desde que amanecia hasta que el cuerpo decía basta. A veces era obrero, otras cuidador, otras simple jornalero. No porque le gustara cambiar, sino porque nadie lo retenía. Llegaba temprano, cumplía en silencio y se iba sin despedidas. Era de esos hombres que sostienen el día para otros, pero a quienes nadie les sostiene la mirada. En los trabajos lo reemplazaban fácil. En la familia, casi no lo consultaban. En la iglesia se sentaba atrás, escuchaba, ayudaba cuando hacía falta, pero rara vez alguien recordaba su nombre, no era malo tampoco brillante. Solo constante. Y en un mundo que premia al que destaca, la constancia silenciosa suele pasar desapercibida. Con los ecos empezó a cargar una sensación pesada, difícil de explicar. La decir el que sobra, el que está, pero no hace falta. El que cumple una función, pero no ocupa un lugar. Hay personas que siempre están, pero nunca son elegidas. Y el sacha que esa frase le quedaba pegada a la piel. Por fuera seguía, caminando derecho, haciendo lo correcto. Por dentro algo se iba encogiendo. No dudaba de Dios, pero dudaba de sí mismo. Se preguntaba si su vida tenía algún peso real o si solo estaba llenando espacios vacíos hasta que alguien mejor el legara. No había rabia en el solo cansancio. Un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma, cuando uno vive mucho tiempo sin sentirse necesario. Es cansancio lo hacía respirando cada mañana, levantarse igual, y seguir, aunque nadie pareciera notar su esfuerzo diario en absoluto alguno, el rechazo no siempre se queda afuera. A veces entra despacho y se sienta en la mente. Al principio es solo una duda pequeña, pero con el tiempo se vuelve una voz conocida. El protagonista empezó a repetir frases que nunca nadie le dio en voz alta, pero que aprendió leyendo gestos. No servo siempre lego tarde. Dios ya usó a otros. Su vida se volvió una rutina silenciosa. Despertarse temprano, trabajar, volver, comer sin hambre, dormir mal. Las noches eran largas, no por ruido, sino por pensamientos. Miraba el techo y repasaba errores, oportunidades perdidas, palabras que nunca dio. Durante el día completa, pero por dentro se sentía atrasado, como si la vida ya hubiera avanzado sin él. Su fe seguía allí, pero estaba herida. Creía en Dios sí, pero había empezado a pensar que Dios también lo había pasado por alto. Oraba poco, no por falta de fe, sino por vergüenza.
Q podia pedir alguien que se sencha tan pequego? Así, sin darse cuenta, el rechazo de yo decir algo que le paso, y se convirtió en algo que ira? Y cuando eso ocurre no hace falta que nadie te cierre la puerta. Ti mismo dices de tocar, el mundo tiene una forma rápida de decidir quién vale y quién no, mira resultados, meros rostros visibles. Premia al que liga primero, al que habla fuerte, al que parece seguro. El que no brilla quita, al costado, el que via despacho estorba. Para el mundo, lo que no produce pronto se descarta sin culpa. Pero Dios trabaja distinto. No corre, no grita, no improvisa. Dios forma en silencio. Pule con tiempo y espera fidelidad cuando nadie mira. Mientras el mundo busca atallos, Dios construye caminos largos. Mientras otros corren detrás del aplauso, Dios se queda observando al que sigue firme cuando no hay público. El protagonista sencha es contrast cada día. Vea otros avanza rápido, ser reconocidos, ocupar lugares. Él, en cambio, siempre parece ligar después. Como si las oportunidades se cerraran justo antes de que tocara la puerta. Como si su turno hubiera pasado sin aviso. Pensaba en historias que había escuchado desde niño. Personas pequeñas que fueron ignoradas al principio. Gente que no parece elegida, que estaba lejos, cuidando cosas simples, yendo, esperando. No eran los favoritos, no eran los visibles. Pero Dios los vio cuando nadie más lo hizo, au hace y esa verdad le costaba aplicarla a su propia vida. Era más fácil creer que Dios usa a otros, a los más capaces, a los más preparados. Él se sencha fuera de tiempo, fuera de lugar. Y cuando uno cree que liga tarde, empieza a caminar con miedo. Es pensamiento lo dejo quieto muchas veces, mirando como otros seguían. Sin saber que Dios nunca liga tarde, y que a veces el retraso es solo preparación disfrazada. Eso él todavía no podía verlo con claridad alguna, lo conoció una tarde cualquiera, cuando menos lo esperaba. El anciano cuidaba un lugar pequeño, casi olvidado, y se movía despacio, sin presa. No parecía importante, pero tenía una paz rara. El protagonista comenzó a ayudarlo sin saber por qué, quizá porque el silencio ali no pesaba tanto. Hablar un poco al principio. Cosas simples, el clima, el trabajo, el cansancio. Pero el anciano escuchaba de verdad, como si cada palabra tuviera valor. No hacía preguntas invasivas, solo miraba con atención. Y esa mirada, firme y tranquila, hacía sentir al protagonista menos invisible. Un día, sin aviso, el anciano dio algo que quedó flotando. Dio que había visto a muchos hombres cansarse antes de tiempo, que algunos se rendían porque nadie los veía. Luego acadio, con voz suave, que Dios nunca se equivoca de persona, solo de tiempo segue nosotros. No lo dio como consuelo barato, sino como una verdad aprendida con ecozo. El protagonista quiso responder, pero no pudo. Sintió calma y, al mismo tiempo, una incomodidad nueva. Como cuando alguien pone luz donde uno había acomodado la oscuridad, el anciano no lo defendió ni lo elogió. Solo le recordó que el valor no se mide por aplausos. Antes de despedirse el viejo sonrió y le contó que las cosas más importantes casi siempre se preparan lejos del ruido. Luego le prometió contar una historia otro día. Una historia sencilla, pero necesaria. El protagonista se fue distinto, sin entender del todo por qué, pero con el corazón atento, como quien presiente que algo est a punto de comenzar. Y esa noche caminó más despacio, pensando en cada frase escuchada, sintiendo que alguien había tocado una herida antigua con respeto, y que tal vez Dios estaba usando a ese anciano para despertarlo sin prisa. Sin ruido, con paciencia profunda, constante, firme, silenciado, se dat la tarde siguiente, el anciano cumplió su promesa.
Se centron cerca del taller y comenzo a hablar como quien recuerda algo vivido. Dio quen un viejo taller había muchas herramientas colgadas en la pared. Nuevas, brillantes, bien cuidadas. Todas querían ser usadas por quien que ahí estaba su valor. En un rincón casi cubierto de polvo, había una herramienta vieja. No brillaba teniendo marcas de uso y nadie la ilía. Los aprendices pasaban frente a ella sin mirarla. Pensaban que ella había dado todo lo que podía dar. Para ellos, lo nuevo siempre era mejor. Un día llegó el maestro del taller con una tarea delicada. No era trabajo rápido and invisible. Requería precisión, paciencia y manos firmes. Los aprendices ofrecieron las herramientas más modernas, pero el maestro negó con la cabeza. Camino directo al rincón y tomó la herramienta olvidada. La limpió con cuidado, ajustó sus piezas y comenzó a trabajar. La herramienta encajaba perfecta. Conoce la precisión exacta, no se apresuraba, no fallaba. El trabajo quedó completo, sin errores. Los aprendices se sorprendieron. El maestro solo dio que algunas herramientas no sirven para impresionar, sino para cumplir propósito. El anciano guardó silencio y miró al protagonista. No necesito explicar nada más, o entendió. Se vio reflejado en esa herramienta. No era nuevo, no brillaba, pero había sido formado por hijos de uso. Tal vez no había sido olvidado. Tal vez estaba siendo reservado para algo que todavía no veía. El corazón lo leyó distinto. Comprendió que el polvo no siempre es abandono, a veces es espera. Que Dios no guarda por descuido, sino por intención. Y que cuando llega el momento correcto, lo que parece viejo se vuelve imprescindible para la obra sin ruido, sin aplausos, pero con sentido profundo y propósito eterno, y feel verdadero total después de escuchar la historia. El protagonista quedó solo con sus pensamientos. Nada había cambiado afuera, pero adentro todo estaba inquieto. Entendió que podía seguir viviendo como hasta ahora, definido por miradas ajenas, esperando permiso para sentirse útil. Es camino era conocido, cómodo en su tristeza, pero también peligroso. Si seguía igual la amargura crecería despacio. No como rabia, sino como resignación. Haría lo correcto sin esperanza, oraría sin expectativa, trabajaría sin sentido. La fe no desaparecería, pero se apagaría, como una lámpara cubierta de polvo. Y nadie lo notaría, porque el desgaste del alma casi siempre es silencioso. Por primera vez veo claro que el problema no había sido el rechazo. Había sido quedarse a vivir dentro de él, recuerdo cada vez que eligió calor, no entender, no avanzar por miedo a confirmar lo que otros pensaban. Entonces una frase del anciano volvió con fuerza, como un golpe suave pero firme, el rechazo no te rompió. Pero la resignación sí podré hacerlo. Es pensamiento lo dejo sin ira. Entendió que creer a Dios no significaba aplausos ni cambios rápidos, sino dar un paso interno, salir de la espera pasiva, dejar de decir mañana, elegir ahora, aunque temblara. Alien es silencio tenso se decidió algo importante. No afuera, no ante otros, sino en lo profundo. Y es fue el verdadero clímax el poner donde el miedo y la fe se miraron frente a frente, fallando quien daría el primer paso. Sin testigos, comenzó una transformación que nadie más vería, tal vez mientras escuchas esta historia algo se mueve dentro de ti, porque no es solo sobre es hombre, es sobre ti. ¿Cuántas veces te sentiste el último, el que siempre espera, el que cumple sin ser visto? ¿Cuántas veces haces lo correcto y aún así sientes que no bastaba? Quizá alguien te hizo creer que ya no servías. No siempre con palabras. A veces fue una mirada, una oportunidad que nunca llegó, un silencio prolongado.
Y sin dart cuenta, empezaste a vivir más pequeño de lo que Dios pensó para ti. Detente un momento, mira tu vida con honestidad. ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿Qué herdas sigues cargando como si fueran tu identidad? Hey, personas que confunden paciencia con resignación, y fe con espera. Pero la fe verdadera siempre respira acción, aunque si pequeña. Dios no te pide que seas visible para todos, te pide que seas fiel donde estés. El problema no es haber sido rechazado, sino haber dejado que es rechazado decida por ti. ¿Cuántas oraciones no hiciste porque penses que no valía la pena pedir? ¿Cuántos pasos no diste por miedo a llegar tarde? Hoy no es un mensaje para señalarte, sino para despertar con amor. Dios courage con ternura. A veces USA historias para tocar lo que evitamos morar. No cierres este momento. Escucha con el corazón abierto. Porque esta reflexión no es casualidad, es una invitación. Todavía estás a tiempo de revisar tu camino, no desde la culpa, sino desde la esperanza. Dios no terminó contigo. Mientras respiras, he propósito en movimiento. No mañana, no cuando te sientes listo. Ahora, en este instante sencillo, comienza el cambio con humildad, valencia y fe. El protagonista no despertó convertido en otro hombre. No hubo señales grandes en hay cambios visibles. Simplemente decidió seguir siendo fiel, incluso si nadie miraba. Se levantó igual de temprano, trabajó con la misma seriedad, pero algo era distinto. Y no lo hacía para probar su valor, sino como respuesta a Dios. Comenzó a orar de manera constante, sin discursos largos, oraciones cortas, sinceras, mientras caminaba o trabajaba. Entendió que el esfuerzo también es una forma de oración cuando se ofrece con honestidad. Cuidó su trabajo, sus palabras y su tiempo. Aprendió a calar cuando antes se justificaba y a obedecer cuando antes postergaba. No hubo aplausos. Nadie vino a felicitarlo, algunos siguieron ignorándolo. Eso fue lo más difícil. Porque la fe activa no siempre trae reconocimiento inmediato. A veces solo trae paz silenciosa y una fuerza tranquila para continuar. Con el tiempo, pequeñas oportunidades aparecieron. No grandes escenarios, sino tareas simples donde hacía falta alguien confiable. Ali Dios comenzó a usarlo. En lo oculto sin ruido. Personas se apoyaron en él, situaciones se resolvieron por su constancia. El protagonista entendió que la transformación real no ocurre cuando cambia la opinión de otros, sino cuando uno deja de vivir esperando esa opinión. Dios no lo sacó del anonimato de golpe, lo afirmó en propósito. Y eso fue suficiente para seguir caminando con dignidad, fe viva y pasos firmes cada día. Sin prisa, sin ruido, confiando plenamente en el tiempo perfecto de Dios. Pasaron los meses sin anuncios ni celebraciones. Un día ocurrió algo que nadie esperaba. Una situación difícil surgió en la comunidad, algo que requería paciencia, confianza y manos firmes. Los que siempre hablaban mucho se apresuraron, pero fallaron. Entonces alguien recordó al hombre silencioso que nunca abandonaba su puesto. Lo llamaron casi por accidente. Él fue sin ruido, sin orgullo. Escuchó, trabajó, sostuvo procesos largos que otros no querían sostener. Poco a poco todo se ordenó. No hubo aplausos, ni fotos, ni títulos. Solo alivio en los rostros de quienes fueron ayudados y esa noche volvió a casa cansado, pero en paz. Por primera vez entendió algo con claridad. Su valor no había dependido de la gente. Había sido visto por Dios todo el tiempo, recordó las palabras del anciano y sonrió. Rechazado por la gente, usado por Dios, no como consigna bonita, sino como verdad vivida. No necesito fama para sentirse completo. No necesito venganza para sanar. Camino despacio bajo el cielo oscuro y dio gracias en silencio.
Sabia que tal vez manana volvería al anonimato, pero no volvería al vacío. Porque cuando Dios usa tu vida, aunque nadie plata, el alma descansa y entiende por fin para que fu crida, Dios tiene una costumbre que el mundo no entiende. Usa lo que otros descartan. Mira don nadie mira y trabaja cuando nadie aplaude. Si esta historia llegó a ti, no fu casualidad. Tal vez has vivido sintiendo fuera de lugar, pensando que ya pasó tu tiempo. Pero Dios no se rige por calendarios humanos. Él ve procesos, no etiquetas. Hoy no se trata solo de escoger, sino de responder. Ahora no es esconderse esperando un milagro, es levantarse y caminar con fidelidad. Cada acto honesto, cada paso firme, cada día completo sin reconocimiento también es oración. Dios bendice es esfuerzo a las so si algo resonan, no lo dejes pasar. Escríbelo como una declaración sencilla, Dios todavía me puede usar. No para convencer a otros, sino para recordártelo a ti mismo cuando vuelva la duda. También dan des dupes estás escuchando esta historia. Somos muchos, en distintos lugares, aprendiendo la misma lección. Y si conoces a alguien que se siente rechazado, olvidado o cansado, comparte este mensaje. A veces Dios no envía respuestas grandes sino historias pequeñas que llegan en el momento justo. Gracias por cuidarte hasta el final. Si estas palabras te acompañaran, cuídate cerca. Aquí como compartiendo historias que sanan sin ruido y despiertan sin culpa. Recuerda esto antes de cerrar, rechazado por la gente no significa abandonado por Dios, mientras respiras, Él todavía puede usar tu vida. Camina hoy con fe humilde porque incluso en lo simple Dios escribe destinos eternos silenciosos para quienes perseveran.